Hello students, welcome to mathematics class. Last class we learned what the representation of radian and degree measure. Okay, see, we know that for degree measure consider a right angle triangle and divide into 90 equal parts. Each part we call it as 1 degree. Therefore, one right angle equal to 90 degree, and next we consider 1 degree and divide into 60 equal parts. Each part we call it as 1 minute. Therefore, 1 degree equal to 60 minutes. Next, consider 1 minute and divide into 60 equal parts, and each part we call it as 1 second. Did you understand? Okay, therefore we can write 1 minute equal to 60 seconds. In this way we can measure sexacimal measurement. Okay, after knowing the sexacimal measurement, now last class we discussed radian measure. For radian measure, what we consider a circle, correct, with center O as the origin. Take up 2 points on the circumference of the circle. You can say A and B, okay, join OA and OB, correct, such that angle AOB forms. But this angle AOB forms if and only if the distance of OA or radius of OA is equal to length of an arc of a circle. Then only we say that what represent radian. And we say that this angle AOB represent 1 radian. Radian is angle subtended at the center of the circle by an arc. The arc of length AB equal to OA, and that is equal to R. Okay. After knowing the definition of radian, last class we discussed radian is a constant angle. We proved radian is a constant angle. Okay. That is pi radian is equal to 180 degree. Pi radian is equal to 180 degree. We proved that one. Okay. This is the last class what you learn. Next, see, just write down the note. What we have done, pi radian is 180 degree. Correct. We know that a radian is a constant angle, that is we calculated pi radian is 180 degree. Then we can write this one as pi into 1 radian. Pi into 1 radian is 180 by pi. 1 radian is 180 by pi. Okay. Next, if I consider pi radian is 180 degree. Okay. Then we can write this one as pi radian is 180 into 1 degree. We can write this one. If you multiply, we get degree. Then we can write this one as pi by 180. Radian is 1 degree. Means 1 radian can be converted in terms of degrees 180 by pi. 1 degree can be converted in terms of radian is pi by 180. And just concentrate, or else we can also write pi by 180. Remember that 1 degree we can also write pi by 180. Did you understand? Please remember these two formulas. That is 1 radian is 180 by pi, 1 degree is pi by 180. But what we have done here, by using radian is a constant angle. That is we proved pi radian is equal to 180 degree. Or else simply we can say that pi at present what it is? 180. Okay. Okay. Next,
After knowing this, next one is length of an arc of a circle. We have to calculate length of an arc of a circle. For that, consider circle, okay, with center O as the origin. Next, take 2 points on the circumference of the circle, join OA, OB, such that we are applying the definition of radian. Arc AB here. Arc AB is equal to OA. This arc AB equal to OA. Therefore, naturally this angle AOB forms 1 radian. Okay. This is nothing but definition of radian. Okay. Next, we have to calculate length of an arc of a circle. For that, we will take another point on the circumference of the circle. We take here another point, circumference of the circle. Join OP. Join OP. Now we have to calculate length of an arc. This arc AP we have to calculate. We don't. Okay, that one we call it as L. We don't know. That one we have to call it as L. So that angle AOP forms. This angle we have to consider. We don't know exactly angle. Therefore, we consider this is theta radian. We don't know. That's why we are taking it is theta radian. Okay. And also we know in SLC arcs are proportional to angle subtended at the center of the circle. Correct. That is arc PA. This arc PA by arc AB. By arc AB. Okay. Arc PA. This arc PA forms angle AOP. Angle AOP. Arc AB. Arc AB forms angle AOB. Angle AOB. And just concentrate. Arc PA. The length of arc PA, what we consider? L. Therefore, we can write this here. And arc AB, by definition, arc AB is equal to OA. What represent OA? R. Correct? Means naturally this is also R. Okay? Means this is R. Next, angle AOP. Angle AOP forms theta radian. Next, angle AOB forms what? 1 radian. Correct? Then radian get cancelled. We get L by R is equal to theta. Did you understand? Then we can write L is equal to R into theta. Cross multiply. Therefore, length of an arc of a circle. This is nothing but length of an arc of a circle is product of radius and angle subtended at the given length. Okay. This is how we can calculate length of an arc of a circle. Okay, just remember the formula. Using the formula, we can calculate so many examples. Just remember the formula. Okay, length of an arc of a circle. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತಗೋತೀವಿ ಹೌದಾ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಂಟರ್ ಓ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೋರಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರಿ ಓ ಎ ಮತ್ತು ಓ ಬಿ ಹೌದಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಕ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಓ ಎ ಸಮ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಓ ಎ ಸಮ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ತಗೋರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನ್ರಿ ಆರ್ಕದ ಲೆಂತ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆರ್ಕ್ ಎ ಪಿನ ಏನಂದೆ ಎಲ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಎ ಓ ಪಿ
ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಆ ಆ್ಯಂಗಲಿನ ಏನಂದರೆ ಥೀಟಾ ರೇಡಿಯನ್. ನೀವು SLC ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ ವೃತ್ತಗಳು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ಆರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಆರ್ಕ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಆರ್ಕ್ ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು RPA, ಈ RPA ಅದಲ್ಲ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ AOP ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಕ್ AB ಅದ ಹೌದಾ, ಆರ್ಕ್ AB AOP ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. AOP ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಕ್ PA ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳುದ ಅದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ. ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ. ಅದಕ್ಕೆ PA ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಹೌದಾ. RAB ಏನೈತ್ರಿ? ಆರ್ ಥೀಟಾ ರೇಡಿಯನ್, ಯಾಕಂದರೆ AOP ಥೀಟಾ ರೇಡಿಯನ್ ಇದು ಒಂದು ಅಂದರೆ L/R = ಥೀಟಾ, L = R into theta. Okay, therefore length of an arc of a circle is equal to product of the radius of the circle and the angle in radians subtended at the sector by an arc PA. Okay, in this way you can calculate length of an arc of a circle. I hope understood everyone. Okay, just write down this. Finished. We'll take next. Next is area of a sector of a circle. Area of a sector of a circle. This is the one. We have to calculate area of a sector of a circle. For that, as usual, see what we consider. Consider circle with center O as the origin. Okay, take a point A and B on the circumference of the circle. Join OB and OA such that angle AOB forms. This angle we can consider as theta radian. This is angle theta radian. Did you understand? See, we know that already we proved pi is equal to 180 degree. Pi radian is 180 degree, or simply we can write pi is 180 degree. Correct? Suppose if I multiply both the side 2, means 2 pi is equal to 2 into 180 degree. Correct? Or we can write 2 pi is equal to what it is? 360 degree. Did you understand? Means we know that 2 pi represent what it is? 360 degree. If pi is 180. Okay, already we proved this one. Just remember. Okay. Next, see, we have to calculate the area of the sector of a circle. Okay, see here, this is a sector of the circle. AOB forms a sector of or one part of the circle. Now we have to calculate here by using the standard form. Arcs are proportional to angles separated at the center of the circle. By using that concept, we can write area of the sector. Area of the sector AOB divided by area of the circle. Area of the circle. Now we are comparing with area of the sector AOB with area of the circle, complete circle. Area of the sector AOB. See, area of the sector
Okay, and area of the circle. Area of the circle. We know that complete circle forms how many number of degrees? 360 degree. Correct. You can write this one as 360 degree area of the circle. Okay. Next, you can write area of the sector AOB. Area of the sector AOB. Area of the circle. Everyone know that area of the circle formula. ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ pi r square. Okay. Next, angle AOB. See, angle AOB. This angle AOB represent theta radian divided by. Just now I mentioned pi is what? 180 degree. 2 pi is what it is? 360 degree. Therefore, instead of 360, we can write this one as 2 pi. Okay. Next, because of equal sign, pi get cancelled. Therefore, area of the sector AOB, area of the sector AOB is equal to cross multiply r square. We get r square theta by 2. Okay, or else you can write half r square theta. Half r square theta. This is the formula of area of the sector AOB. This represents the formula of area of the sector AOB. You understood? Okay. Area of a sector of a circle ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಹೌದಾ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತಗೋರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಹೌದಾ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಒಂದು ಖಂಡ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಖಂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಖಂಡ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟರ್ AOB ಏನೈತಿ ಥೀಟಾ ರೇಡಿಯನ್ ಐತೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಹೌದಾ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಜೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ AOB ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟರ್ AOB ಏನೈತ್ರಿ AOB ಥೀಟಾ ರೇಡಿಯನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದೇ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು 360 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋತೀವಿ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ AOB ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನೈತಿ pi r square ಥೀಟಾ ಯಾಕಂದರೆ AOB ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ರೇಡಿಯನ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡದ್ದು 360ನ 2 pi ಅಂತೂ ಬರೀಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ pi ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 pi ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 360 ಅಂದ್ರೆ 1 2 pi ಅಂದ್ರೆ 1 ಅದಕ್ಕೆ 360 ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ 2 pi ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟರ್ AOB ಈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಥವಾ ಹಾಫ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ area of a sector of a circle. Please remember the formula only. Okay, that is first one pi radian is 180 degree. Second one 1 radian is 180 by pi. 1 degree is pi by 180. Okay. Just to remember the formula, first one pi radian is 180 degree, correct. Second one 1 radian is 180 by pi, compulsory you have to remember. Okay. Third one 1 degree is pi by 180, correct. Next, length of an arc of circle L is equal to r into theta. Fifth one area of the sector, correct. Area of the
sector AOP represent half r square. Just remember all these formula. By using this formula, now we can calculate the examples. Just remember the formula. Okay, that is enough. Next class I will take examples based on that. Okay, thank you.